So we have another property for sale. By the way guys, welcome to our channel. This is Mr. Nino Humauas Catorza, your licensed real estate broker with PRC license 00155450. Now again, we have this property, partition by heirs. Actually, the size is 1.7 hectares or 17,000 square meters plus. Then the heirs are having its partition. Ilang gibahin-bahin? Tag 2,247 square meters. Natay sketch plan. Then ang title na sa usa ka heirs. So for sale at 1,300 pesos per square meter. Sa una gi ilaning gi 1.5, now down to 1.3. So if ever no, mag-finalize lang ta. Usa ka siyera ang gibaligya guys. Just only one share. Again, this is located in Barangay Sirao, Cebu City. Sitio Langob, no? Sitio Langob, Sirao, Cebu City. So kining baka wa nila built sa baligya kay basig ang pagkampin. Ang forma sa yuta guys kanang rolling. So nindot kay maari ka magbalay dire. So we have the drone video pod, pero dire ra ba naa ba poy manukan kanang manok ba kanang para tari. So for cockfighting. So mo na atong di ganahag saba, but this property is good for again vegetable farming, flower farming. So kay the location is very nice, no? As you can see guys, no? Kung continue, you can see the beautiful sweet corn. So nindot kay tubo ang sweet corn guys. Money ang sweet corn. Although ang sweet corn ron mahal ba ang kilo, tagpilang kilo ron brad? 60 pesos. So kanang usa ka buok ani marag usa ka kilo. Oh. So 2,247 square meters at 1,300 pesos per square meter. So kini sila guys, nagkuan na sila sa road right of way. They have already kanang gitawag og agreed the road right of way. So mao ni siya guys. So very nice. So mag-build kag balay diri dapita, overlooking gini dito. Sa overlooking ni sa dagat, no? Dito nindot kay dito, malantaw man sa tang drone, no? Nya kanang balay not included, the house is not included. Kini ra yung open area. Oh. Kay kini sila mga heirs palihuga to dun. Kini mga heirs ni silang nagbahin. So klarong-klaro na ang ato ang presentation ani. So straight ra ni. Rag apil pa tong lubi. Sangkad atong sa di kay mura apil pa gyud to. So naatay sketch plan ani if you want to have a sketch plan. No? So mao ni siya guys. Pero napay portions po sa heirs nga ibaligya pod nila. Pero kinila atong gi-priority kay maamay atong na sure bitaw nga na istorya. So the one we are talking is the one of the year who is selling his share, no? Baligya sa yang share. So nindot kaayo ni. You can plant, no? Electricity, signal available, no? Water, na may dakang water, no? Lungag lang ka diri gamay. This is Mountain Barangay of Cebu City. So mga approximately mga di pod mawagtas mga 30 minutes drive from Talamban. So mani sa guys, kini tanan dire mga kuani. Oh. Mga heirs ni nagbarog dire guys, mga heirs. So maani siya guys, no? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We have also a website www.propertyph.net. So nindot yun siya pang kuan. Oh, see, tuara dito ganina, no? So dirita. Okay.
So thank you and God bless to all. So let's continue to the drone. So again no, ako hindi kalimutan no, propertyph.net. Thank you. Ay, sige lang. So kini nga property guys no, this is really a good place for building a house, and during night time it's really cool, bugnaw dire. So this is a very good location especially for retirement. Pero naa lang gyud, you know, the roster no, the roster at the neighborhood. So mga sunoy or si tawag ani cockfighting roster para sabong. So kadtong dili gyud ganahan og kuan kanang makadungog ana, obserbaran man ninyo sa kuan. Para di gid pwede dire, pero kung maana ra pud ta, normal man as bukid na mga manok. Pero kung ganahan sad ka mamuhi kag manok dire, mas nindot sad. Ubay na sad mo. So okay kayo. So the adjacent of this property no, katong dahi 5,000 square meters at 750 pesos per square meter. Sa likod lang ani na property. So nakita nato no, mga manukan na siya guys. That is not part of the property. So diri ra dapita. Dili pud kini nga kuan katong nahawan. Kita ra na to no. So this one no, yeah. Natuyok naman po kayo. So adjacent aning kamaisan. Although na part ana nga the cornfield is part of the property.